Trente ingénieurs ont écu, mais la livre sans argent à tout résolu. Avant de commencer, dites-nous depuis quel endroit vous regardez cette vidéo et profitez pleinement de l'histoire que vous suivra. Le chaos regnait dans les bureaux principaux de Navarro Corporation, les écrans géants clignotant de messages rouges, de faillances critiques de sécurité, redémarrage d'urgence en cours. Des ingénieurs courant dans tous les sens, l'enquête de ordres que personne n'écoutait vraiment, chacun essayant désespérément de trouver une solution. Au centre de cette agitation, immobile et imposant comme une montagne au milieu de la tempête, s'y tenait Andrés Navarro, le PDG de la plus grande entreprise technologique du pays. SESU Freud's et percance, any laissant transpirator en I per en I doute, seulement en détermination de faire. Il reste 30 secondes, déclarait un consultant à ses monteurs d'un geste calme mais autoritaire. Si personne n'y règle ce problème, tout le monde sera licencié sans exception. Nous faisons tout notre possible, monsieur, répondit l'un des ingénieurs, la voix tremblante de stress. Mais le système n'y répond plus à aucune commande. Illinois est complètement bloqué. Andrés n'y répondit pas. Il croisa les bras, si tenant droit, et attendait en silence, comme s'il savait déjà que la catastrophe était inévitable et qu'il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre le verdict du destin. À cet instant précis, les portes de secours s'ouvrirent brusquement, attirant l'attention de tous. Un silence tendu s'installa alors que tous les regards se tournaient vers l'entrée. Livraison de the citron sans sucre de pain complète au tofu. Lanka un voix féminin énergique, en pénétrant dans la pièce à grands pas. Sa chemise était trempée de sueur. Elle respirait fort, visiblement essoufflée par la course. C'était Natalia Rivas, une jeune femme livrieuse pour une application mobile, manifestement aguerrie dans ses dédales de couloirs. Mademoiselle ici en zone restreinte. S'écria un des agents de sécurité à l'air inquiet. Ce n'est pas le 32 étage. J'ai la commande numéro 49, elle est bien enregistrée dans le système. J'ai dois livrer à Monsieur Andrés Navarro. Un silence glacial s'abattit sur la salle. Andrés se tourna lentement vers elle, intrigue. Tu sais ce que je suis? Demandait la voix grave. Bien sûr, votre nom apparaît dans l'application, répondit-elle en lui montrant son téléphone. La commande était passée à 11h42. Tu as une minute de retard, fit-il remarquer d'un ton presque glacial. Il y avait de embouteillages, répondit-elle en haussant les épaules. Peu importe, voici votre commande. Natalia tendit la sacoche, sans comprendre pourquoi tout le monde la fixait comme s'il venait d'une autre planète. C'est alors qu'elle remarqua l'énorme écran derrière Andrés. Vous essayez de redémarrer le système avec le cache actif, et pas? Demanda-t-il intrigué. Un ingénieur grogna, visiblement agace. Et maintenant, c'est la livrieuse que veut nous expliquer notre métier ou quoi? Non mais. Si cette ligne de code continue de s'exécuter, le système va passer en mode défense tout figure, expliqua Natalia en pointant du doigt le code à l'écran. Andrés s'avança, les yeux rivés sur elle. Tu comprends tout ça? Peu. J'ai étudié l'informatique, mais j'ai dû arrêter en quatrième année à l'université. J'ai pour essayer quelque chose. Andrés balaya la salle du regard. Tous les ingénieurs baisseront les yeux, incapables de proposer une meilleure solution. Vas why dit-il finalement, d'un ton résolu. Natalia s'approcha du panneau de contrôle, toucha l'écran avec précaution, ouvrit une ligne de code caché, tapa rapidement quelques commandes, déconnecta un câble et redémarra le système à partir d'une source d'énergie secondaire. 3 secondes plus tard, le message système stable. Touches restore. S'afficha. Les alarmes cesseront.
les lumières revinrent à la normale. Un silence total s'installa, chargé de stupeur. Ciel marqué. Demanda-t-il, un peu perdu devant tous ces regards fixés sur elle. Andrés observa l'écran, pousse la jeune femme. Quel est ton nom? Natalia. Natalia Rivas. J. per parter maintenant. Attends. As a retourna, prête à s'en aller. Tu ne veux pas un travail ici. Non merci, j'ai d'autres livraisons à faire. Il sortit en courant, comme ça rien d'extraordinaire n'est passé. In fortune sa moto pour traverser les rues Maligne, son sac à dos bien accroché. Natalia souriait soulagée. Loin de s'idouter que plus de 30 caméras de sécurité venaient d'enregistrer toute la scène et que son visage circulait déjà sur les chats internes, les forums technologiques et les réseaux sociaux. Un demi-heure plus tard, dans une salle obscure de l'entreprise, Andrés repassait la vidéo de sécurité en boucle, s'attardant à chaque fois sur le visage de Natalia. Natalia Rivas, murmura-t-il pensif. Au travail de Monterrey, Natalia rentrait chez elle, portant un sac en plastique contenant du récits de offres. Maman, j'y suis rentrée. Une femme mince, assise dans un fauteuil roulant, lui adressa un sourire fatigue. Comment se passait ta journée, ma fille? Comme d'habitude, courir partout. Mais tout est bien passé, et la pluie n'est pas encore commencé. Je vais préparer une soupe tiède. Pendant que Natalia changeait levait les mains. Du hommes elle observait depuis une voiture garée devant la maison. C'est elle. Demanda Ellen portant un casquette. Oui, André se demande qu'on retrouve la livreuse de l'incident. C'est bien elle. Il veut quoi d'elle? On n'y sait pas mais si Monsieur Navarro le demande, on obéit. Le lendemain, Natalia resta figée devant un kiosque à journaux. En couverture du plus grand magazine économique du pays on pouvait lire. Un livreuse résout en quelques secondes si que 30 ingénieurs en pas pu faire. Que est Natalia Rivas? Le cœur battant à 1000 à l'heure, elle courait vers l'arrêt de bus. Non, non, non. Qui me causer de problems, pensa-t-elle, mais elle était déjà trop tard. En tournant au coin de la rue, une limousine noire s'arrêta devant elle. La vitre descendait lentement. C'était Louis. Natalia, dit Andrés avec un léger sourire de Les yeux de Natalia s'écarquilleront. Qu'est-ce que vous voulez? Demanda-t-il un peu déstabilisé. J'ai besoin de ton aide encore une fois. Natalia fit un pas en arrière, manquant de trébucher sur un fissure du trottoir. Mon aide. J'ai fait juste mon travail, c'était de la chance, répondit-elle malice. Andrés gardait ses regards intenses, comme il pouvait lire dans ses pensées. La limousine brillait sous le soleil, attirant l'attention de tous les passants. De la chance. Elle esquissa un sourire. Personne n'y résout un problème d'encryptage dynamique en quelques secondes par hasard. J'ai deux travailleurs, dit-elle en ajustant son sac à dos. Combien gagnes-tu par jour? C'est très personnel. J'ai payé le double pour une livraison spéciale. Elle lui tendit un carte noire aux lettres dorées. Natalia hésita mais la prit. Voilà l'adresse. À 19h n'y sois pas en retard. La vitrice remontée et la limousine s'éloigna en silence, laissant Natalia avec la carte en main, comme s'elle venait de recevoir un baume à retardement. Dans le bureau de Navarro Corp, Andrés fixait l'écran affichant tous les dons disponibles sur Natalia Rivas. Chaque clic révélait un peu plus sur cette jeune femme sortie de nulle part. Elle avait abandonné ses études d'informatique en troisième année, malgré d'excellentes notes et une bourse complète. Elle vivait sur le campus jusqu'au dex de son père. Julien, son assistant fidèle depuis plus de 10 ans, s'y tenait près de la porte. Pourquoi quelqu'un d'aussi talentueux livre-t-il de la nourriture?
murmura Andrés, plus pour luim que pour son assistant. Peut-être cache-t-il quelque chose, suggera Julien. Andrés pivota sur ses chaises et contempla la vue sur la ville à travers les grandes baies vitres. Continue à enquêter, je veux tout savoir sur elle. Dans un coin de l'écran, un vieil nouvel apparat. Chef célèbre accuse d'avoir empoisonné de clients dans un restaurant de luxe. La photo montrait un homme d'âge moyen souriant, dont le visage rappelait celui de Natalia. Intéressant, murmura Andrés. La fille d'un criminel devrait disparaître. Pendant ces temps, dans un marché de quartier animé, Natalia était de médicaments pour sa mère. Elle était sur le point de payer un boîte d'analgésiques lorsque, soudain, un voix familière retentit derrière elle. La fille d'un assassin ne devrait pas traîner ici. Natalia s'effigia, serrant la boîte dans sa main. Les jointures blanchies par la tension. C'était Sylvia Luján, un ancien camarade de l'université, que la fixait avec ses mêmes regards méprisants. Ses cheveux blonds parfaitement lisses étaient cet éternel mou venemeux sur les lèvres. Je pense que tu avais d'espérer après que ton père ait été arrêté, lanka Sylvia d'une voix forte, c'est pour que tout le monde entende. Tu sais fait d'être la fille de celui que fait les tours 15 personnes. Natalia inspira profondément. Competent mentalement jusqu'à 3 points pas perdre son sang-froid. Mon père était innocent, répondit-elle sans se retourner. La voix tremblante mais ferme. Sylvia éclata d'un rire cruel. Bien sûr c'est pour si tu es pendu en prison non? Les innocents font toujours ça. Le corps de Natalia trembla de rage et de douleur. Mais à ces moments-là, son téléphone vibra. Un message de sa mère. N'oublie pas les médicaments ma fille. Item. Ce simple émotit la calma. Elle paya en silence, ignorant les regards curieux et les chicotements autour d'elle. Lâche tout comme ton père. Louis lanka Sylvia alors tuelle quittait le magasin. Sur le chemin du retour, Natalia luttait pour retenir ses larmes. Trois nécessitant de cause depuis que son père, Ernesto Rivas, un chef talentueux et passion, avait été accusé d'avoir empoisonné de desserts dans un restaurant de luxe. 2 semaines après son arrestation, Illinois avait été retrouvé mort dans sa cellule. Ce jour-là, le monde de Natalia s'était effondré. Elle avait dû abandonner l'université et prendre soin de sa mère, qui était tombée gravement malade à cause du choc. En arrivant à la maison, elle trouva son jeune frère Mateo, âgé de seulement 2 ans, les mains plongées sous l'hiver de la cuisine. Tu sais que tu fais? Demanda-t-il posant ses sacs. Il en fuite, répondit-il sans lever les yeux. On gaspille beaucoup d'eau. Natalia esquissa un sourire triste. Mateo avait la même ténacité que leur père. Et maman. Il dort. Il était très fatigué aujourd'hui. Natalia alla voir leur mère Teresa, que dormait dans un lit place contre un mur dont la peinture escalate. À côté d'elle, une photo d'Ernesto, souriant fièrement à côté d'un plat magnifiquement décoré. Le dernier prix qu'il avait remporté. Ce souvenir lui serra le cœur. Son téléphone sonna à nouveau. C'était Marcos, son patron de l'application de livraison. Natalia, tu y es verre. Je ne veux plus te voir sur la plateforme. Quoi? Pourquoi? Supplia-t-il la voix brisée. D'abord tu entres dans une entreprise de haute sécurité. Ensuite tu passes dans tous les journaux. C'est mauvais pour notre image. Marcos supplée, j'ai besoin de ce travail. C'est fini. Remine l'uniforme demain. La communication fait capinet. Natalia s'effondra sur le sol de la cuisine. Le dos contre le mur froid. Encore un travail perdu. Elle gagnait à peine assez pour payer les médicaments de sa mère. Désespérée,
Elle repensa à la carte noire tu Andrés Louis avait donné. Peut-être que cette livraison spéciale était sa seule chance. En 1902, Natalia descendait de son vieux vélo devant l'un des restaurants les plus chics de Monterrey. Elle portrait situé avait de plus présentable. Un jean à peine usé et un blouse prêté par la voisine. La voiture la regardait de haut en bas, avec dédain. L'entrée du personnel c'est par derrière. Louis Ditlin désignant la ruelle. J. Church Andrés Navarro, répondit-elle en relevant lamentin. M'invite. Le type éclata de rire. Bien sûr et moi je suis le président du pays. À ce moment-là, un Aston Martin argenté s'arrêta devant le restaurant. Andrés en descendit, impeccable dans son costume sur mesure. Le maître des hôtels se précipita vers Louis. Ignorant Natalia. Votre table est prête, Monsieur Navarro. Andrés époquet Natalia avanca vers elle. Tu es en retard, fit-il remarquer en consultant sa montre de luxe. 2 minutes. Je suis venu à vélo, répondit-elle un peu gênée. Il jeta un regard à la bicyclette rouillée. Pousse à ses vêtements simples. Gens. En traversant le restaurant 5 étoiles. Natalia sentait tous les regards braques sur elle. Les tables étaient occupées par des politiciens, de célébrités et de hommes d'affaires. Tout vites détenues ou de prix et paires de bijoux étincelants. Andrés l'amena à un table réservé sur la mezzanine, offrant un vue spectaculaire sur la ville illuminée. Qu'est-ce que je fais ici? Demanda-t-il de joven sols. Je veux t'offrir un poste en sécurité informatique. Natalia eut un rire amer. Je n'ai même pas terminé mes études. Les diplômes ne m'intéressent pas. Je veux des résultats. Un serveur s'approcha avec 2 coupes de champagne. Andrés le congédia d'un geste. Pourquoi tu fais ci? Tu ne me connais même pas. Andrés la fixa un instant. Son regard froid mais curieux. Tu as fait en quelques secondes si que mes experts en papier faire un honneur. M'intrigue. Tu as enquête sur mon passé, et pas? Tu sais pour mon père. Un éclair passe dans les yeux d'Andrés. Je sais tu étais un chef talentueux. Il vous accuse d'un crime, ajouta Natalia avec amertume. C'est si qu'on dit oui. Mais toi tu en penses tu. Natalia avala difficilement, la gorge nouée. Je pense tu était innocent. Tu n'aurais jamais fait une chose pareille. Il aimait la cuisine plus que tout. Le serveur revint avec les plats, des œuvres d'art culinaires. Natalia les observa avec méfiance. Les souvenirs douloureux lui nuant à l'estomac. Mon père cuisinait mieux, murmura-t-il. Tu cuisines aussi? Demanda Andrés. J'ai appris avec Louis. Mais j'ai jamais pu continuer. Andrés la regardait avec un intensité troublante. Pour la première fois, Natalia remarqua à quel point elle était séduisante, mystérieuse sur de Louis. J'ai une proposition. Enfin, plutôt une épreuve, dit-elle enfin. Quel genre d'épreuve? Demain matin en 9h dans les bureaux de l'entreprise. Je refuse. Andrés sourit énigmatique. Alors j'aurai perdu mon temps. Était une opportunité. Le reste du dîner se déroula dans un silence tendu. Natalia ne comprenait pas ce que c'était m'attendait vraiment d'elle. À la sortie, une femme mince et élégante s'approcha. Elle portrait une robe noire de créature et affichait un sourire glacial. Andrés, quelle surprise de devoir à l'enquêteur. SSU dit talent Natalia de la tête expide avec mépris. Elle, c'est ta nouvelle assistante. Monica Luján, répondit Andrés, la voix glaciale. Je m'attendais pas de croire. Natalia sentit un frisson en entendant ce nom. Luján, comme Sylvia. Vous connaissez? Demanda Andrés, intrigue.
Pas vraiment, répondit Natalia sans quitter Monica de you. Mais je connais votre fille Sylvia. Les yeux de Monica s'illuminèrent. Attends. Tu es la fille d'Ernesto Rivas, le chef que essaie d'empoisonner mon mari? Natalia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mon père était innocent, répondit-elle automatiquement. Monica éclata de rire cruel. Ton père était un rate que n'y supportait pas la concurrence. Elle tente de tuer Ramiro par jalousie. Andrés observait la scène sans intervenir. Ramiro Luján, le propriétaire de la chaîne de restaurants, demanda Natalia. Mon mari, confirma Monica. La faille mourir à cause de ton père. Le sang de Natalia bouillonnait. C'était un piège. Mon père n'aurait jamais fait ci. Les preuves désaient le contraire, tout comme le jury que elle condamne. Natalia fit un pas en avant, mais Andrés lui saisit doucement le bras. Nous avons fini ici, déclara-t-il avec autorité. Bonne soirée Monica, ajouta-t-il, poussa-il l'anca en regardant Natalia. Fais attention à que tu engages Andrés. Prevent Monica avec un sourire faux. Le mauvais sang finit toujours par ressortir. Quand Monica s'éloigna, Natalia tremblait de choléra. Maintenant tu comprends pourquoi je peux pas accepter ton travail, dit-il dégageant. Tout Monterey pense que je suis la fille d'un assassin. Il sait si que tu empêches de prouver le contraire? Je sais mais personne n'y croit. Je pas que tu devais les convaincre, répondit Andrés. I dit que tu devais le prouver. Un feu nouveau s'allume dans le regard de Natalia. Comment? Viens demain, tu verras. Andrés monta dans sa voiture, laissant Natalia sur le trottoir, partit entre la périte la curiosité. En rentrant chez elle ce soir-là, Natalia trouva un feuille pli sur la table. Un avis d'expulsion. 3 mois de lawyer impasse. Matteo dormait sur le canapé, serrant un de livres de cuisine de leur père contre lui. Natalia contempla la photo d'Ernesto sur le mur. Ses pétillants, son sourire serein. Tu sais que tu devrais maintenant, papa? Murmura-t-il la gorge serrée. Son téléphone vibra. Un message d'Andrés. La limousine sera là à 8h30. Ne sois pas en retard. Natalia regarda el avis du tribunal. Pousse son frère endormi. Etienne fin la photo de son père. Je dois essayer papa. Pour nous tous. Dans un autre quartier de la ville, Andrés étudiait les documents du dossier d'Ernesto. Photos, rapports médico-légaux, témoignages. Tout indiquait tu avait quelque chose de louche. J'ai trouvé quelque chose d'étrange, monsieur, annonce que Julien en entrant. Il y a de incohérences dans les rapports toxicologiques concernant l'empoisonnement. Andrés esquissa un léger sourire. Continue de cruiser et que tout soit prêt pour demain. Oui, sir. Le conseil d'administration n'y vient pas prouver ci. Le conseil n'est pas besoin de le savoir. Encore. Sur l'écran de son ordinateur portable, les visages d'Ernesto et de Natalia s'affichent côte à côte. Même regard déterminé, même sourire tranquille. Andrés referma l'ordinateur. Demain sera une journée intéressante. À 8h27 le lendemain matin, Natalia était prête, debout sur le trottoir devant chez elle, déterminée à affronter son destin. Natalia portrait la même blouse empruntée en jean propre. Matteo l'observait depuis la fenêtre, les yeux écarquils d'étonnement. C'est la première fois que je vois une vraie limousine, s'exclama de fascine. Natalia lui adressa un sourire nerveux. Ne m'attends pas pour le déjeuner, d'accord? Prends soin de maman. Tu vas travailler avec le monsieur riche. Je ne sais pas, répondit-elle, je vais juste voir s'il veut. La limousine s'arrêta devant la maison.
Le chauffeur descendit et ouvrit la porte à Natalia. Elle s'attendait à voir Andrés à l'intérieur, mais la voiture était vide. Durant le trajet, elle regarda par la vitre of son quartier de filer, les vieilles maisons, les fils électriques enchevêtrés, les petits commerces de proximité. Tout cela disparaît peu à peu, remplacé par des immeubles étincelants, de larges avenues et de voitures luxueuses. Arrivé chez Navarro Corp, un secrétaire impeccablement vêtu éjaculait dans le hall. Mademoiselle Rivas paraissait s'il vous plaît. On la conduisit jusqu'au dernier étage. Une salle de réunion aux murs de verre était remplie de personnes en costumes hors de prix. Un silence pesant s'abattit à son entrée. Andrés, assis au centre de la table, paraissait aussi serein chez son habitude. Messieurs, je vous présente Natalia Rivas. La plupart de présents la détournent du regard, certains avec méfiance. Un homme aux cheveux gris tous bruyamment, manifestement contraire. Andrés, pouvons-nous parler en privé? Demanda-t-il. Bien sûr, Eduardo. Natalia attends-moi dans mon bureau, plate. Seul dans le bureau du PDG. Natalia observa les diplômes, les trophées et la vue imprenable sur la ville. Pas une seule photo personnelle que du travail. Soudain Andrés entra, suivi d'Eduardo et de deux autres cadres. C'est inacceptable, lança Eduardo d'un ton section. Tu vas engager la fille d'un criminel dans le département de sécurité. C'est un risque pour tout le monde. Natalia rougit de honte. Mon père était innocent. Ton avis n'a aucune importance. Coupa Eduardo implacable. Les faits parlant d'eux-mêmes. Andrés reste calme. Les faits montrent que Natalia a résolu un problème que personne ici peut régler. Elle a eu de la chance, répliqua Eduardo. Alors faisons un test, proposa Andrés en regardant Natalia. Ce soir, lors du dîner de gala de l'entreprise. Ce n'était pas prévu ici, demanda Natalia, surprise. Changement de programme. Nous recevrons des investisseurs et de partenaires internationaux. Dîner formel. Et moi tu sais que j'ai à voir avec CA. La chef responsable de l'événement est Amélie Chevalier. 3 étoiles Michelin. Tu as dit que ton père cuisinait mieux. Prouve-le. Un silence stupéfait suivit. Tu veux que cette fille affronte Amélie Chevalier? S'exclama Eduardo bouche bée. Exactement, confirma Andrés. Si Natalia prépare un plat meilleur, elle aura un poste dans l'entreprise de 50,000 pesos. I.J. Perds. Demanda-t-il. Tu retourneras faire de livraisons sans salir davantage ton nom. Eduardo ricana. Elle ne sait sûrement même pas faire cuire un oeuf. Natalia franca les sourcils, un lueur de défi dans le regard. J'accepte. Le salon de réception de Navarro Corp brillait de mille feux. Les tables étaient dressées avec élégance, le champagne coulait à flots, et l'élite de Monterrey remplissait la salle de leurs costumes et de robes luxueux. Depuis la cuisine, Natalia observait la scène, le tablier blanc nuit sur ses vêtements simples. Dans la cuisine principale, Amélie Chevalier donnait ses ordres d'une voix ferme, chaque geste précis, son chignon impeccable. Lorsqu'elle époquette Natalia, elle franca les sourcils. C'est toi la challenger? Demanda-t-elle avec un accent français prononce. Si en cuisine avec technique, pas avec de la chance. Natalia n'y répondit pas. S'approcha de ingredients et réfléchit à ses stratégies. Andrés entra, élégant dans son smoking. Prêts pour le défi. Oui, répondit Amélie, mais j'ai persiste à penser que c'est ridicule. Les règles sont simples, expliqua Andrés. Chacun prépare un plat principal. Les invites le gouteront à l'aveugle. Le gagnant sera choisi par vote.
Ce n'est pas juste, protesta Natalia. Elle est en équipe. Tu peux choisir un assistant, proposa Andrés. Natalia regarda autour d'elle. Tu faisais partie de l'équipe d'Amélie. Pousse l'époque un jeune homme qui faisait la vaisselle dans un coin. Louis, dit-elle en le désignant. Moi. Il que le garçon de ménage. Ton nom. Léo. Tu es mon assistant maintenant, Léo. Amélie éclata de rire. Bon choix. Un plongeur pour aider en livre-use. Le défi commença. Amélie s'y dépliquait avec grâce, entourée de son équipe. Natalia, dit à bord perdu, s'y reprit en se souvenant de paroles de son père. Cuisiner si n'est pas suivre une recette, c'est raconter une histoire. J'ai besoin d'huile d'olive, de thym, de romarin et de ses filets, dit le Léo. On vient raconter une histoire. Peu à peu, ses gestes deviennent assures. Léo la regardait avec admiration, obéissant à chaque instruction. De l'autre côté, Amélie remarqua le changement et franca les sourcils. Les invites s'installaient. Andrés observait la scène avec attention. C'est une erreur, Andrés, lui glissa Eduardo. Cette fille vient nous ridiculiser. On verra bien. Le temps s'écoule, deux plats feront présence aux juges. Une création française sophistiquée d'Amélie. Et de celle de Natalia. Simple d'apparence mais au parfum irrésistible. Andrés goûta le plat de Natalia, ferma les yeux, un souvenir lui revint. Elle goûta celui d'Amélie, hocha la tête avec respect. Les autres juges dégusteront à leur tour. Et changeant de regard surprise. À un table, Monica Luján reconnut Natalia. C'est la fille du chef criminel, dit l'autorité forte. Seule dans le bureau du PDG. Natalia observa les diplômes. Les trophées et la vue imprenable sur la ville. Pas une seule photo personnelle que du travail. Soudain Andrés entra, suivi d'Eduardo et de deux autres cadres. C'est inacceptable, lança Eduardo d'un ton section. Tu vas engager la fille d'un criminel dans le département de sécurité. C'est un risque pour tout le monde. Natalia rougit de honte. Mon père était innocent. Ton avis n'a aucune importance. Coupa Eduardo implacable. Les faits parlant d'eux-mêmes. Andrés reste calme. Les faits montrent que Natalia a résolu un problème que personne ici peut régler. Elle a eu de la chance, répliqua Eduardo. Alors faisons un test, proposa Andrés en regardant Natalia. Ce soir lors du dîner de gala de l'entreprise. Ce n'était pas prévu ici, demanda Natalia, surprise. Changement de programme. Nous recevrons des investisseurs et de partenaires internationaux. Dîner formel. Et moi tu sais que j'ai à voir avec CA. La chef responsable de l'événement est Amélie Chevalier. 3 étoiles Michelin. Tu as dit que ton père cuisinait mieux. Prouve-le. Un silence stupéfait suivit. Tu veux que cette fille affronte Amélie Chevalier? S'exclama Eduardo bouche bée. Exactement, confirma Andrés. Si Natalia prépare un plat meilleur, elle aura un poste dans l'entreprise de 50,000 pesos. I.J. Perds. Demanda-t-il. Tu retourneras faire de livraisons sans salir davantage ton nom. Eduardo ricana. Elle ne sait sûrement même pas faire cuire un oeuf. Natalia franca les sourcils. Un lueur de défi dans le regard. J'accepte. Le salon de réception de Navarro Corp brillait de mille feux. Les tables étaient dressées avec élégance. Le champagne coulait à flots. Et l'élite de Monterrey remplissait la salle de leurs costumes et de robes luxueux. Depuis la cuisine, Natalia observait la scène. Le tablier blanc nuit sur ses vêtements simples. Dans la cuisine principale, Amélie Chevalier donnait ses ordres d'une voix ferme, chaque geste précis, son chignon impeccable.
Lorsquel apicut Natalia, el franca les sourcils. C'est toi la challenger. Demandait-il avec un accent français prononce. Si en cuisine avec technique pas avec de la chance. Natalia n'y répondait pas. Es approche de ingredients et réfléchit à ses stratégies. Andrés entra, elegant dans son smoking. Prêts pour le défi. Oui, répondit Amélie, mais j'ai persiste à penser que c'est ridicule. Les règles sont simples, expliqua Andrés. Chacun prépare un plat principal. Les invites le gouteront à la vugel. Le gagnant sera choisi par vote. Ce n'est pas juste, protesta Natalia. Elle est en équipe. Tu peux choisir un assistant, proposa Andrés. Natalia regarda autour d'elle. Tu faisais partie de l'équipe d'Amélie. Pousse l'époque un jeune homme qui faisait la vaisselle dans un coin. Louis, dit-elle en le désignant. Moi. Tu que le garçon de ménage. Ton nom. Léo. Tu es mon assistant maintenant, Léo. Amélie éclata de rire. Bon choix. Un plongeur pour aider en livre-use. Le défi commença. Amélie s'y dépliquait avec grâce, entourée de son équipe. Natalia, d'abord perdue, s'y reprit en se souvenant de paroles de son père. Cuisiner si n'est pas suivre une recette, c'est raconter une histoire. J'ai besoin d'huile d'olive, de thym, de romarin et de ses filets, dit le Léo. On vient raconter une histoire. Peu à peu, ses gestes deviennent assures. Léo la regardait avec admiration, obéissant à chaque instruction. De l'autre côté, Amélie remarqua le changement et franca les sourcils. Les invites s'installaient. Andrés observait la scène avec attention. C'est une erreur, Andrés, lui glissa Eduardo. Cette fille vient nous ridiculiser. On verra bien. Le temps s'écoule, deux plats feront présence aux juges. Une création française sophistiquée d'Amélie. Et de celle de Natalia. Simple d'apparence mais au parfum irrésistible. Andrés goûta le plat de Natalia, ferma les yeux, un souvenir lui revint. Elle goûta celui d'Amélie, hocha la tête avec respect. Les autres juges dégustent à leur tour. Et changeant de regard surprise. À un table, Monica Luján reconnaît Natalia. C'est la fille du chef criminel, dit l'autorité forte. Mon mari déchant de parts dans trois de tes fournisseurs, répondit-elle avec un sourire venimeux. Vous voulez de réponses. Les caméras se tourneront vers Natalia paralysée. Cette femme est la fille d'un assassin. Cria Monica en la pointant du doigt. Elle fait la même chose que son père. Si est suffit, ordonna Andrés, désignant les gardes. Faites-les sortir tout. Alors qu'on la traînait dehors, Monica lanka. Tu vas le regretter, Andrés. Le conseil va voter pour ver. Reste seuls, Natalia tremblait. Je devrais partir. J'ai ruiné ta réputation. Andrés resta un moment à la fenêtre. Puis tourna vers elle, le regard intense. Tu sais pourquoi ton cas m'a touché, Natalia. Elle secoua la tête. Parce que nous sommes semblables. Nous savons si tu es de l'injustice. Elle s'approcha, la regarda droit dans les yeux. On vient lever le nom de ton père et découvrir que est le vrai coupable. Natalia le regarda, bouleversée par la détermination de ses paroles. Pourquoi? Pourquoi fais-tu tout ça pour moi? Andrés lui adressa un regard tuel énervé jamais vu auparavant. Un mélange de force et de vulnérabilité. Parce que je sais reconnaître la vérité quand j'ai la voix. La pluie tombait fort lorsque la limousine d'Andrés s'arrêta devant la modeste maison de Natalia. Les rues étroites rendaient la manœuvre difficile. Et de voisins curieux observaient la scène par leurs fenêtres. Tu es sûr de vouloir entrer ici? Demanda Natalia nerveuse. Tu n'es pas t'inquiéter, répondit-elle.
Je suis fier de lo que viens tu sais. Le chauffeur ouvrit la porte. Et André sortit sous la pluie imperturbable. Natalia le suivit jusqu'à la porte d'entrée. Matteo, devant la vieille télévision, esserita net en voyant Andrés. C'est le monsieur riche de la télé, s'écria-t-il. Matteo! Grande Natalia, génie. Mais Andrés riait déjà. Tu dois être le frère de Natalia. Qui m'appelle Andrés. Tu es vraiment un hélicoptère. En fait j'en du. Tu pourrais m'amener faire un tour? Peut-être un jour. Matteo vivorsa mamana besoin de quelque chose intervint Natalia. Le garçon partit à contre-cour. Jetant un dernier regard admiratif à Andrés. Désolé, Illinois dit parfois tout ce que lui passait par la tête. Il me rappelle-moi à son âge, répondit Andrés, observant les photos sur l'amour. Il esserita sur une photo d'Ernesto, souriant à côté d'un plat décor de fleurs. C'est ton père. Oui, répondit-elle à voix basse. Ce jour-là, il a gagné le prix de chef de l'année, 6 mois avant que tout ne s'effondre. Un brut léger fit entendre dans la chambre voisine. C'est ma mère. Elle n'est pas eu une bonne journée. Andrés la suivit dans la petite chambre où Teresa était allongée. À leur entrée, elle ouvrit les yeux surprise. Maman, voici Andrés Navarro, dit Natalia, hésitante. Mon ami, completa Andrés en s'approchant. Enchanté, Madame Teresa, dit-il en lui serrant doucement la main. Que fait un homme comme vous dans une maison comme la nôtre? Demanda-t-il encore confus. Andrés s'assit près du lit. Votre fille est extraordinaire. Teresa sourit avec fierté. Elle l'a toujours été comme son père. Nous réexaminons son dossier, expliqua Andrés. Je pense qu'elle était victime d'un coup menti. Les yeux de Teresa se remplirent de larmes. Personne n'y n'eût jamais cru. Ernesto n'aurait jamais fait si jamais. Natalia alla chercher un verre d'eau. À son retour, elle les trouva en pleine conversation. Teresa plus ennemie qu'elle avait été depuis de semaines, racontant des anecdotes sur son mari. Elle disait toujours que la cuisine était un langage universel. Si tu veux vraiment connaître quelqu'un goûte si tu el cuisine. Andrés écoutait avec intérêt, posant quelques questions. Dors la tempête redoublait. On dirait que tu vas rester coincé ici, dit Natalia en jetant un œil à la fenêtre. Ne t'inquiète pas pour moi, répondit-elle. J'ai déjà front bien pire. Quand Teresa s'endormit, Natalia proposa à Andrés de passer à la cuisine. Tu es femme. Ce n'est pas grand chose, mais j'ai pour préparer quelque chose rapidement. Les motateurs dit un retirant vest en retrosant sies manches. Natalia le regarda, mi-amusée, mi-intriguée. Tu sais cuisiner. Dysons que j'ai me débrouille. As a grande surprise, Andrés se montra habile dans la petite cuisine, découpant les légumes avec précision, dosant les épices avec soin. Ois tu apprécié. Avant de fonder Navarro Corp. J'ai travaillé 3 ans comme commis de cuisine à Taïwan. J'ai appris opers d'un chef étoile Michelin. Natalia esserita stupéfaite. J'ai l'oreille jamais devine. Tu les jamais demande, répondit-elle avec un sourire. Ensemble, as préparant un repas simple mais délicieux. L'odeur attira Matteo, que entra en courant. Si sent trop bon j'ai fame. Pendant le dîner, Andrés semblait transformé. Il riait, posait de questions sur les jeux vidéo préférés de Matteo, parlait de voiture. Pourquoi tu es choisi ma sœur pour travailler avec toi? Demanda le garçon sans détour. Andrés regarda Natalia avant de répondre. Parce qu'elle voit de solutions là où les autres n'y voyant que de problèmes. Natalia rougit, peu habituée à être ainsi admirée. Après le repas,
Matteo convainquit Andrés de jouer un party d'echecs improvisé avec de bouchons de boutiles. À la surprise de Natalia, Andrés fit semblant de perdre, exagérant chaque défaite. Tu es un vrai stratège, dit-elle en riant. Tu devrais penser en carrière dans les affaires. Natalia observait la scène troublée. Voir Andrés, si sérieux et élégant, rire avec son frère comme étant en famille, lui réchauffait le cœur. La tempête s'apaisa presque au minuet. Andrés consulta son téléphone, que vibrate sans cesse. Des soucis? Demanda-t-il. Rien que n'y puisse attendre demain, répondit-il en rangeant à l'appareil. Mais il fait tard, je devrais y aller. Sur le pas de la porte, Andrés se tourna vers Natalia. Merci pour le dîner. J'étais différent. Différent bien ou différent mal. Définitivement bien, répondit-il, la regardant intensement. Ce moment dura plus tuerait du, mais aucun n'y dit rien. Quand Andrés partit enfin, Natalia referma la porte et d'assa le cœur battant. Elle te plaît, cria Matteo depuis le couloir. Quoi? Ne dis pas de bêtises. Mais esses joues rouges la trahissant. Natalia et Andrés, sous un arbre s'embrassant. C'est suffit. Lanquit-il en lui jetant un coussin. Le lendemain matin le téléphone de Natalia vibra. Un message d'Andrés. Allume la télé. Elle alluma le vieux poste dans le salon. Matteo était déjà là, les yeux écarquils. Regarde ci. À l'écran, un journaliste parlait d'un ton alarmiste. Hier soir, le PDG de Navarro Corp, Andrés Navarro, a été vu dans un quartier modeste, dînant chez la controversée Natalia Rivas. Des sources proches du conseil d'administration affirment que les actionnaires sont furieux de l'implication personnelle du dirigeant. Ramiro Luján apparaît en interview. Je suis profondément préoccupé par la santé mentale d'Andrés. Elle a clairement été manipulée. Pousse Monica avec son sourire de vipère. Elle utilise les mêmes tactiques que son père. D'abord elle a empoisonné de clients. Maintenant elle empoisonne l'esprit d'un homme puissant. Natalia frissonna. En d'autres nouvelles, le programme étoile gastronomique a confirmé que Natalia Rivas sera l'invitée spéciale de son prochain épisode. Si que suscite une vive controverse. Son téléphone sonna, c'était Andrés. Tu as vu les infos? Oui, répondit-elle, la voix tremblante. Et pourrait wire. Peu importe, dit-il résolu, mais il faut être prudence. Le programme est un piège. Comment le sais-tu? Ramiro est le principal sponsor. Elle veut te humilier en direct. Natalia ferma les yeux, inspira profondément. Très bien. J'irai à l'émission et je prouverai que les rivas ne sont pas ils pretendent. À l'autre bout du fil, Andrés sourit. C'est exactement ce que je voulais entendre. Les studios de télévision brillantes de mille feux. Les assistants courants, les maquilleurs s'affairant, le public bruissait d'excitation. Étoile gastronomique était l'émission la plus regardée du pays. Célèbre pour ses défis extrêmes et ses jugs intradables. Natalia attendait en coulisses, tentant de maîtriser le tremblement de ses mains. Andrés avait insiste pour tuer pas, mais elle avait refuse. C'est la seule façon de lever notre nom, lui avait-il dit. 5 minutes. Cria un producteur. Auteur d'elle, les autres concurrents la regardaient de haut. Tout étant de chefs connus, finalistes d'éditions précédentes, en uniformes impeccables, couteaux personnalisés, attitude hautaine. Natalia, avec son simple tablier blanc, détonate. Nerveuse, fille de l'empoisonneur, susurra un blonde moqueuse. Indique que c'est right. Natalia garda la tête haute, ignorant les remarques.
Elles rappellent les mots de son père. En cuisine peu importe d'où tu viens, seul compte ce que tu crées. Les lumières baisseront, la musique du programme retentit. Santiago Ramirez, le présentateur, fit son entrée. Sourire éclatant et énergie débordante. Bonsoir Monterey. Ce soir, édition spéciale d'étoile gastronomique avec la candidate la plus controversée de notre histoire. Préparez-vous pour une soirée brûlante. Le public applaudit, certains hurent. Natalia inspire profondément. Et nos jugues ce soir anonca Santiago. Le chef Ricardo Biza, la critique Andrea Cervantes, et notre invite spécial. Ramiro Luján. Natalia sentit la glacée lui parcourir le dos. Ramiro souriait satisfait. Reine enitate les au hazard. Tout etate orchestra. Les candidats ferent présents en quand Natalia apparat à l'écran. De pancartes es célébrant. Dehors la famille du poison. Santiago en profita aussitot. Natalia Rivas, fille du tristement célèbre chef Ernesto Rivas, accused d'avoir tenté d'empoisonner 15 personnes. Qu'est-ce fait d'être ici? Je suis venu cuisiner, pas parler du passé, répondit-elle fermement. Ah, mais le passé finit toujours par nous rattraper. Lanka Santiago, complice de la caméra. Ramiro prit la parole, faussement admiratif. J'admire ton courage Natalia surtout avec ton passé familial. Certains dans le public rirent méchamment. Natalia baissa les yeux, refusant de tomber dans le piège. Le défi du jour annonca Santiago. Préparer un plat signature en 60 minutes. Le meilleur aura eliminate. Le pire sera éliminé. Les ingredients feront révéler. Toutes les stations étant bien équipes, sauf celle de Natalia. Couteaux émisses, casseroles raises, fourneaux vétustes. Le temps commence. Cria Santiago. Natalia inspecta les ingredients. Elle voulait faire un risotto avec champignons, la recette préférée de son père. Mais en ouvrant le paquet, elle découvrit qu'il s'agissait pas de riz arborio, mais de riz ordinaire, inutilisable pour un risotto. Première embûche murmura-t-elle. Elle improvisa. Un riz crémeux avec une autre technique. Les caméras la surveillant de près. Les jugues passeront à ces stations. Technique intéressante commenta Ricardo sarcastique. Ton père la prise avanta. Tu sais. Oui, répondit-elle sans s'arrêter. C'était un grand chef même et certains refusant de s'en souvenir ainsi. Ramiro ricana. Un grand chef. On ne savait même pas distinguer le sucre du poison. Le public riot. Natalia serra les dents et poursuivit. Elle tenta d'utiliser le robot pour hacker les champignons, mais elle tomba en panne. Duxi impige. Elle prit un couteau, fit tout à la main. À 30 minutes, la plaque chauffante ne fonctionnait pas bien. L'eau à peine tida. Problems techniques, Rivas, lanka la blonde voisine. Natalia ignora, chon hea de stratégie, utiliserait le fort. L'ambiance était électrique, certains murmurant, d'autres riant. Mais elle en entendait plus rien, concentrée sur une seule chose. Tenir bon. À 15 minutes, elle ouvrit le four. Un fumée noir s'en échappa. Quelqu'un avait monté la température au maximum. On a deux feux en cuisine. S'amusa Santiago. Les caméras captent le désastre. Le plat était brûlé, légumes desséchés. Il restait 12 minutes. Elle rappela les mots d'Ernesto. Quand tout semble perdu, reviens à l'essentiel. Cherche la sauve pure. Elle ressemble si que restait. Herbes, légumes, épices. Rien de spectaculaire mais elle pouvait encore crier. Elle coupa, mélangia, dressa rapidement. Oublieux du public, de jugues du passé. Juste elle était sa cuisine.
5 minutes. Dans son assiette finale. Un tartare de légumes aux herbes fraîches, simple mais équilibre. Un technique que son père lui avait apprise en cas d'urgence. Temps s'écoule mains en l'air. Le public applaudit. Natalia haletanti regarda les juges passer. Le plat de la blonde très soigné fit sourire les juges. Daughters plats plus élabores suivrant. Pousse vint la scène. Silence. Ramiro goûta le premier, fit la grimace. Mangeable mais sans intérêt. Passez place ici. Ricardo suavit. Technique basique, gout correct mais décevant. Natalia tint bon. Andrea Cervantes goûta en dernier. Matcha lentement. Ce gout me rappelle quelque chose. Comme un échec coupa Ramiro. Comme son père. Le public murmura certains riant. Santiago jubilate pour l'audience. Soudain les portes du studio s'ouvrirent. Andrés entra accompagné de deux avocats. Disol d'interrompre, dit-il en s'avancant. Mais je n'y pouvais pas manquer si spectacle. Un murmure parcourait la salle. Les caméras le fixeront. Monsieur Navarro. Balbutia Santiago. Je viens clarifier un point. Si Natalia Rivas perd si concours. Navarro Corp annulera immédiatement les 50 millions de sponsoring de cette émission. Silence de mort. Les caméras captaient chaque réaction. C'est du chantage. Cria Ramiro. C'est du business, répondit comment Andrés. J. Sugar maintenant de gouter à nouveau son plat sans préjudice. Andrea fut la première à regouter. His herbes. C'est la signature d'Ernesto Rivas. J. reconnais si style. Ricardo Riguta plus sérieux. Il y a un équilibre, une complexité cachée dans la simplicité. Ramiro refusa de gouter, mais la majorité était faite. Les votes furent comptes. Natalia gagna 2-1. Le public applaudit. D'abord confuse, pousse plus fort. Natalia avait les larmes exues. En sa chancel devait se réjouir au Yunnan. À la fin de l'émission, en sortant par la porte latérale, elle trouva Andrés que elle attendait. Merci murmura-t-il. Mais tu n'aurais pas dû. Si je devais. Ce que passé là-dedans était honteux. J'ai gagné grâce à ta menace, pas grâce à ma cuisine. Tu as gagné parce que, malgré tout, tu as créé quelque chose d'extraordinaire. C'est la preuve que ta seule existence dérange. Un larme coula sur la joue de Natalia. Tu crois que mon père serait fier de moi? J'en suis certain. Pour ce que lisent les commentaires. Écrivez le mot mang. Seuls les vrais comprendront. Le lendemain, Andrés arriva à son bureau, l'esprit lourd. Le ciel aussi gris que son humeur. Sur son bureau, un pile de dossiers sur l'affaire Ernesto. Rapports médico-légaux, témoignages, vieux articles de presse. Le téléphone sonnait sans cesse. Mais il l'ignorait. Depuis s'est venu à l'émission, les actionnaires l'appellant. La presse colportait de rumeurs sur ses relations avec Natalia. Certains l'accusant de perdre la raison. Julien entra discrètement, une chemise rouge sous le bras. Monsieur en a trouvé quelque chose. Sur l'affaire Rivas. Oui. Le laboratoire que fait les analyses toxicologiques affirme il y du ANS. Mais on a pu accéder à RCS archives. Les échantillons originaux de clients prétendument empoisonnés ont disparu. Aucun dossier physique. Non rien. Pratique, murmura Andrés en feuilletant les documents. Ce n'est pas tout. L'enquêteur principal et l'inspecteur Gutiérrez. A demande sa mutation une semaine après la mort d'Ernesto. Elle a quitté une maison à l'Espanité n'est jamais revenu. Andrés leva d'un bond. Un pot de vin. On dirait bien. Aussi. Le juge du procès était le cousin de Ramiro Luján.
Andrés frappa le bureau du point. Retrouve cet inspecteur. G virtuel soit ICIO plus vite. Via coudershare. Peu importe. Face-le. Julian acquiesca et sortit. Andrés regarda un photo d'Ernesto Manot. Quittant le restaurant. Don SESU la même détermination que chez Natalia. L'interphone sonna. Monsieur Navarro, le conseil d'administration est réuni. As exigent votre présence. Andrés respira profondément. Ajusta sa cravate. Prit les dossiers. Elle était temps d'affronter les conséquences. Pendant ces temps, Natalia marchait rapidement dans le centre de Monterrey. La capuche relevée. Depuis la mission, on la reconnaissait partout. Certains la félicitaient. D'autres l'insultaient. Fille de l'empoisonneur. Natalia en photo. Elle vivait entre rejet de curiosité malsaine. Son téléphone vibra. Réunion avec le conseil j'étais au courant. Reste prudent. Elle sourit malgré elle. En quelques semaines, Andrés était devenu un pilier dans sa vie. Elle ne savait pas étant l'un pour l'autre, mais sentait un lien réel, bien au-delà du travail. Elle entra dans un café, commanda un café, sortit son ordinateur. Andrés lui avait donné accès à certains fichiers internes de Navarro Corp. Pour l'enquête en cours. Elle voulait aider et ne pouvait rester passive. C'est bien toi, pas? Dit un voix à la table voisine. Natalia leva les yeux. Un femme aux cheveux blancs relèves. Au regard du la fixate. Pardon j'ai reconnu. J'ai connu ton père. J'ai tais client régulier ex jardins. J'ai jamais cru à cette histoire d'empoisonnement. Ernesto n'aurait jamais fait ci. Natalia sentit un boule dans la gorge. Merci vraiment. C'est fait du bien d'entendre ci. Fais attention ex Luján chuchota la dame. Ils détruisent quiconque menace leur empire. Avant tu en puisses répondre. La femme prit son sac et partit. Natalia resta un moment silencieuse. N'était pas la première fois qu'elle entendait cela. Les Luján avaient beaucoup d'ennemis. Elle retourna à son écran, analysant les comptes du restaurant avant l'incident. Sous la direction d'Ernesto, les bénéfices avaient triple. Quelques semaines avant le drame, Ernesto avait refusé une offre de partenariat de Ramiro. Le motif classique, l'argent, murmura-t-il. Une notification interrompit son analyse. Urgent. Le Conseil de Navarro Corp suspend temporairement Andrés Navarro après le scandale avec la fille du criminel. Natalia sentit son estomac s'énuire. Andrés risquait tout pour elle. Dans la salle du Conseil l'ambiance était électrique. Deux personnes en costume le fixaient. Entrée inquiétude, choléra et déception. Eduardo le président prit la parole. Cette réunion a été convoquée à cause du comportement récent du PDG Andrés Navarro, que compromet la réputation de l'entreprise et cause de pertes financières. Andrés reste impassible. Depuis le début de votre relation professionnelle avec Natalia Rivas, poursuivit Eduardo, nous avons perdu 3 contrats internationaux, l'action a chute de 7%, la précédente de votre jugement. Par conséquent, conclut Eduardo, Illinois est propose de suspendre M. Navarro de ses fonctions de directeur général jusqu'à clarification. Andrés prit enfin la parole. Je comprends vos inquiétudes, mais si que nous affrontons dépasse les chiffres. Elle ouvrit la chemise rouge. Étala les documents sur la table. Voici les dossiers de l'affaire Ernesto Rivas. Erreurs, preuves perdues, liens suspects. Nous avons de raisons de croire que Ramiro Luján a tout orchestre. C'est absurde. S'indigna un femme. Ramiro est un des entrepreneurs les plus respects du pays. Ajuta un autre. Et un de nos principaux investisseurs.
Ces accusations sont graves, Andrés, dit Eduardo. Et elles sont étayées par de preuves, répliqua-t-il. Le juge était le cousin de Ramiro, l'inquisiteur principal a fui le pays avec de l'argent, les ecantilans toxico ont disparu. Silence. Quel rapport avec nous? Demanda un femme. Tout, répondit Andrés. Ramiro tente imperer de Navarro Corp depuis des années. Avec le scandale de Natalia, Illinois a trouvé son excuse pour m'écarter. J défends pas seulement Natalia au le nom de son père. J défends cette entreprise contre un prédateur. Eduardo soupira mal à l'aise. Elle nous faut de preuves concrètes, pas de théories. Donnez-moi 2 semaines. Si j'en apporte rien de solide, je démissionne. Après une discussion animée, le conseil accepta de repousser le vote. Andrés sortit, puis mais déterminé. Dans le couloir, Julien l'attendait. On a localisé l'inspecteur Gutiérrez. Elle vit sous un autre nom à l'Espagne. Parfait. Prépare l'avion en part demain. Autre chose, dit Julien grave. On a reçu de infos. Natalia est peut-être en danger. Quel genre de danger? Menaces sur les réseaux. Nos contacts dicen que Ramiro engage quelqu'un pour l'intimider. Andrés composite déjà son numéro. Réponse. Non. Trouvez-la vite. Natalia sortit du café, son sac sur l'épaule, la tête pleine de papiers. Elle sentait qu'on la suivait. Le ciel s'assombrissait. Les rues s'évident. Elle accéléra les pas derrière elle aussi. Elle traversa, en voiture noire lui barra la route. La porte s'ouvrit. Fille de l'assassin. Cria un homme cagoule. Natalia recula, un autre homme surgit derrière. Les Luján passent le bonjour, dit-il en s'approchant. Natalia pivota, tenant son sac comme un bouclier. Le premier elle attaqua, elle esquiva, mais le second la saisit par derrière. À l'aide! Criait-il débattant. Une voiture freina brusquement. Andrés en sortit, suivi de 2 gardes. Lâchez-la! Dit-il. Les hommes hésiteront, Natalia en profita pour frapper celui que la tenait. Elle libéra vers Andrés. Les agresseurs, voyant la situation tourner, s'enfuirent. Natalia, tremblante, se réfugia dans les bras d'Andrés. Sievier, demandait de la scrutant. Oui, j'espère. Elle lui caressa le visage. Ce n'est que le début. Ils sont désespérés. Le conseil nous se donne 2 semaines, mais il me faut de preuves. Demain je pars à l'Espagne voir l'inspecteur Carrit ton père. Et viens avec toi. Tu y es sûr. C'est dangereux. Plus que de rester ici. Andrés esquissa un sourire. La pluie commença à tomber. Il la regarda, indifferent à ses vêtements trempés. Quelque chose changeait. Un barrière invisible tomba. Elle s'approcha, elle embrassa. Un baiser comme une question. Natalia répondit si était un oui. Essouffles, y séparent. Il faut partir chuchota Andrés. Ce n'est pas sur ici. De l'autre côté de la rue, caché dans l'ombre, quelqu'un prenait de photos. 3 jours passèrent sans nouvelles. 3 jours depuis que Andrés était part 1 à l'Espagne chercher l'inspecteur Gutiérrez. 3 jours durant lesquels Natalia vécut entre espoir et angoisse. L'appartement sécurisé au Andrés les avait installés ressemblait à un cage doré. Confortable, spacieux, mais sans liberté. Les rideaux restaient entiers. Les gardes surveillaient l'entrée. La télévision n'y diffusait que de ragots et de scandales. Toujours rien. Demanda Teresa, assise près de la fenêtre. Rien, répondit Natalia. Julien dit chose gardant le silence pour la sécurité. L'inspecteur n'est pas facile à trouver. Matteo fit éruption sa tablette à la main. Regarde.
à l'écran de images en direct de Navarro Corp. De journalistes encycléant le bâtiment. Andrés Navarro disparaît depuis 72 heures après union vol vers l'Europe. Titrate le bandeau. Le reporter grave. Des sources internes confirment que le PDG donne aucun signe de vie depuis son départ pour l'Espagne. Le conseil d'administration a convoqué une réunion extraordinaire. À l'écran, Ramiro Luján sortait d'un restaurant de luxe, entouré de micros. C'est regrettable de s'étaler avec une fausse tristesse. Une entreprise aussi solide que Navarro Corp vacille à cause d'une mauvaise décision. J'ai toujours mis en garde contre les dangers de s'impliquer avec la famille Rivas. Natalia sera les dents. Il sait exactement ce qui passé. Je suis sûr tu es responsable. Le téléphone sonna, numéro inconnu. Il hésita répondit. Allô? Natalia, c'est moi. La voix d'Andrés, lointain, hachi. Ne parle pas écoute. Je retrouve Guterres. Illinois est à vous. On ne peut pour accuser ton père. Je reviens avec les preuves. La ligne coupa. Andrés. Andrés. Il tenta de rappeler sans succès. Tu sais que s'est passé? Demanda Teresa inquiète. C'était Louis. Blessed vivant. Elle a trouvé la vérité. Il revient. Matteo sauta de joie. Mais Natalia pouvait se réjouir pleinement. La voix d'Andrés sonnait tendue, effrayée. Cette nuit-là elle n'y dormait pas. Elle vérifiait son téléphone chaque minute. À 4h37, une notification. Jet privé de Navarro atterrit à l'aéroport exécutif. Elle s'endormit d'épuisement. À 8h, de coups à la porte la révéleront. Matteo pleurait. Teresa était déjà dans le salon. Les mains sur la bouche. À la télévision, une ambulance devant Navarro Corporation. On montait un homme sur un civière. Le bandeau 17. Andrés Navarro agresse dans son bureau, état grave. Non a murmura Natalia. Ce n'est pas possible. Le reporter expliquait. Elle a été retrouvée inconsciente, avec de multiples blessures. La police enquête sur un lien possible avec les récents événements. Les controverses autour de l'entreprise faisaient rage. Selon de sources hospitalières, l'état d'Andrés était grave mais stable. Déjà, Natalia enfilait ses vêtements, déterminée à partir. J'ai vais au l'hôpital annonce-t-elle en attrapant son sac. C'est dangereux, elle avertit Teresa inquiète. Il pourrait aussi s'en prendre à toi. Je m'en fiche, répondit Natalia résolue. Elle est tout risquée pour moi. Son téléphone sonna. C'était Julien. Ne vais pas à l'hôpital, lui dit-il d'une voix précise. Il y a de journalistes partout si n'est pas sûr. Comment va-t-il? Il est vivant. Oui, Illinois est en vie. Côtes cassées, commotion, une profonde blessure au bras, mais elle est stable. Que fait-il? Ramiro. Ramiro a découvert que Andrés avait de preuves. Elle a envoyé quelqu'un. Andrés a les quelque chose pour toi avant d'être attaqué. Viens à l'entrepôt de l'entreprise. Apporte une pièce d'identité. Je t'attends dans un demi-heure. L'entrepôt de Navarro Corps trouvé dans une zone industrielle isolée. Un bâtiment gris sans enseigne. Julien attendait Natalia à l'entrée latérale. Jetant de regards nerveux autour de lui. Vite murmure-t-il. Elle la conduisit au fond. Dans un petit bureau. Sur la table, une chemise noire et un CLE USB. Andrés a dit que ceci était pour toi, au cas où elle lui arriverait quelque chose. Natalia ouvrit la chemise. C'était une confession signée de l'inspecteur Guterres. Il y détaillait comment Ramiro lui avait versé 2 millions pour fabriquer de preuves. Manipuler les échantillons et accélérer le process. Mon Dieu! Souffla Natalia, la voix tremblante.
Et innocent mon père. Ce n'est pas tout, ajouta Julien en branchant la ciel USB à un ordinateur. Des enregistrements apparurent à l'écran. La conversation entre Andrés et Guterres. L'inspecteur y expliquait comment Ramiro avait tout orchestre pour détruire Ernesto, de peur que son nouveau restaurant ne lui vole de clients. Et pourquoi attaquer Andrés maintenant? Demanda Natalia. Ramiro a su qu'il transportait les preuves. Elle a voulu l'arrêter, cette fois elle engage de professionnels. Si le garde n'était pas arrivé à temps, et finit pas sa phrase, mais en avait pas besoin. Nous devons aller à la police. C'est déjà fait. Dit à la presse aussi. Andrés avait tout prévu. Tout vieille sortir quoi tu elle arrive. Le téléphone de Natalia vibra. Notifications en rafale. La vidéo de la confession avait fuite. Les sites d'actualité s'enflamment. Ramiro Luján accused de conspiration et de manipulation judiciaire. Ernesto Rivas était innocent. Justice enfin rendue au chef de Monterrey. Je dois voir Andrés dit Natalia. Le chauffeur t'amènera par l'entrée arrière de l'hôpital. Dans la voiture, Natalia serrait la chemise contre sa poitrine. Des années de douleur et de honte tombaient enfin. Son père n'était pas un criminel. Illinois avait été une victime. On la guida par un couloir silencieux jusqu'à un aile privé. Deux gardes montaient la garde devant la porte. À l'intérieur, Andrés reposait sur un lit, branché de moniteurs, le visage tuméfié, un bras band, plus vulnérable que jamais. Natalia s'approcha, lui prit doucement la main. Tu as réussi, murmura-t-il ému. Tu as lève son nom. Andrés ouvrit lentement les yeux. Esquissa un sourire douloureux. Natalia. N'y parle pas repose-toi chuchota-t-il. Le concours national, souffla-t-il. Et inscrit. Ramiro est le principal sponsor. Tu dois y aller. Que tout le monde voit que tu y es vraiment. Il ferme les yeux et puis. À ce moment, le téléphone de Natalia vibra. Un numéro inconnu. Félicitations, Mademoiselle Rivas. Mais ce n'est pas fini. Rendez-vous en finale. Je veux voir si tu cuisines aussi bien que ton père. Avant de te détruire comme j'ai détruit. Signa Ramiro. Natalia regarda Andrés. Caressa tendrement son visage. Jure murmura-t-il. Je gagnerai. Pour toi, pour papa, pour nous tous. En sortant de l'hôpital, les flashes de caméras élevaient. Quelques journalistes l'avaient retrouvé. Mademoiselle Rivas, un commentaire sur les preuves contre Ramiro Luján. Allez-vous participer au concours national? Natalia se retourna vers les caméras. La voix forte et chérie. Mon père Ernesto Rivas était victime d'une conspiration. Aujourd'hui son nom est lève. Elle reprit son souffle plus déterminé que jamais. Oui, je vais concourir en finale. Dites à Ramiro que je serai là. Prêt à prouver que el héritage de mon père est vivant. Elle monta dans la voiture sans rien ajouter. Dehors le scandale éclatait, mais elle en avait plus peur. La bataille finale venait de commencer. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. De vous abonner à la chaîne et de donner votre avis en commentaire et note en l'histoire de 0 à 10. À très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes.